తీసుకుని మీరు లాగిన్ అవ్వాలంటే జూమ్కి వచ్చి జాయిన్ కొట్టి మీటింగ్ ఐడి ఇది లాగౌట్ అయిపోతుంది. రైట్. Right. And place into the bag. Very simple. But the solution is represented in the form of a tree. The tree's name is called
Sequence of any of the number towards naturally in the tree structure. The name of the tree is called state space tree. In the state space tree, the path, for example, this is a tree, for example. What is this square indicates? Circle upon square. Circle పైన square ఉంటే ఏంటి? Answer node. Answer node. So that's what morning class we discussed. Some terminology used in a backtracking. Answer node, E node, live node, dead node, right? And there is a state space tree. State space tree. So here this is an answer node. Answer node in the sense, if you follow this order, we'll get an answer. If you follow this order, we'll get an answer. If you follow means you have to follow first A, then C, then E. This is state space answer. So A to C, C to E you are following, then we'll get a reach. So every solution of the knapsack problem, every solution of the knapsack problem can be represented by using a state space tree. So just write down third application 0 by 1 knapsack problem. Write down the problem statement. Consider the knapsack problem where write a problem statement. Consider the knapsack problem where capital where n is equals to 4, where n is equals to 4 and capital M bag capacity capital M is equal to 8 units and weight of items W1, W2, sorry, W3 and W4 is defined as 2, 3, 4, 5 and profits. If you have did the same problem already, just let me know. మీరు ఆల్రెడీ చేశారు ఈ ప్రాబ్లం సేమ్ వాల్యూస్ 3, 5, 6, 10 సేమ్ వాల్యూసా then go with other one. Change these values. N is equals to 4, M is equals to 16. ఈ వాల్యూస్ వేసుకోండి జస్ట్ చేంజ్ ద వాల్యూస్ ఆ ప్రీవియస్ వాల్యూస్ ఆల్రెడీ చేశారు కదా దెన్ ప్రాక్టీస్ దిస్ వన్ హియర్ 45, 30, 45, 10 45, 10. Solve the knapsack problem. Solve the knapsack problem using backtracking. Solve the knapsack problem using backtracking. ఎగ్జాక్ట్ నోట్స్ ఏది ఉంటే రాసుకోండి ఇది ఎనఫ్ ఇంకా మీకు ఎక్స్టర్నల్ మళ్ళీ ఇంకా పీడిఎఫ్ లెక్కర్లే
So write down and note down the solution as it is. State space tree can be mentioned for root node. This is a root node. Root node is mentioned with a W comma P. In the root node, there are two values. One is weight comma profit. So initially there is no weight and no profit because no item have been selected. What is 0 comma 0? What is first 0 indicates? First 0 indicates weight, second 0 profit. Inka A items వేయలే bag లో. What is the capacity of the bag? Capacity, total capacity of the bag is 16 units. Right. So first assume that x1 తీసుకున్నాం. x1 అసలు తీసుకోలే. x1 have been selected. First item have been selected. First item not selected. If first item has selected, first item selected means that in this bag, first item x1 is the item x1 is placed into the bag. So total capacity actually total units of capacity 16. Initially 6 units free. Now what is the first item weight? Weight of first item 3 units. So this is occupied 3 units. What are the leftover space? Inka leftover 3 units already filled with the first item 13. So when item is selected, the profit weight will becomes 3 units are over, 3 units are over. Then profit, what is the profit? First item profit 45 units. So that is first item selected. And also one more question, backtracking follows which technique? Option A, BFS and option B, DFS. Backtracking follows depth first search. Depth first search. Whereas branch and bound is one more technique which is not there in your syllabus. So you have divide and conquer method unda, greedy method unda, dynamic programming unda, backtracking unda. The same way we have one more technique is called branch and bound which is not there. That branch and bound follows depth first search, BFS. So BFS in sense level wise. The first level itself will decide it. So in the DFS x1 selected, then what is next? x2 also select, x2 may not be selected. If x2 has selected, try to select x also. Try to place an item into the x2 into this bag. But before placing an item into the bag లో వేసే ముందే you have to check it out. అంటే మనం item carry చేసే ముందే we have to check whether should I carry this complete chair or not. If it is not my capacity to carry this chair, then I don't try to catch this. First time itself, oh, it is not possible with me. In the same way, X2, try to place X2, see the weight of item, 3 units. But what is the total capacity of the bag? 13 units free on the inka. 13 units free on the, mana select this item, only 5 units. Passage. So this 5 units of item, passage. Already 3 units only, and X2 also placed. This is 5 more units. And apparently, leftover, instead of 13, now it is 5 plus 3. 8 అయిపోయింది. ఇంకా మిగిలింది ఎంత? 8 units. So here 3. This is 18. Profit already 45 from the first item. From the second item, 30. 45 plus 30, 75 units of the profit. In the bag, 8 units are filled. Bag లో 8 units fill అయిపోయినాయి. Total capacity 16 units. ఇంకా 8 units you can place into the bag. Then assume that X3 can also select. Try to select X3. That is 9 units. But bag capacity is 8 units. So we cannot place X3. And from this we can say, don't
extend this one. Here itself I can say it is block. Here itself I can say block because I cannot extend into the further step because after this, if I extend, if I place the item, capacity of the bag is exceeds the capacity. So whenever X3 is 9 units, bag capacity 80 units only. So which is greater than value. So item weight is exceeds the bag capacity. దానికన్నా మించింది కాబట్టి so we cannot continue. Then go for the right side. Okay. Same value, 8 comma 75. Then that is called backtrack. This we cannot extend now. So go back to this stage. Right. Try to place next item. This moving back to the previous step called backtracking. And here X is not selected. But there are two options. X4 may select or may not select. If X4 is selected along with X comma X1 comma X2. What's the weight of item of X4? ఎంతండి X4 weight? X4 weight ఎంత? 5 units. But back capacity is 8 units. Then we can place. This is 8 place 5, 13. And 75 place third item, fourth item weight ఎంత? 10. 10 place 85. Right? So still 13 units are there. Next X5, fifth item is going to select. But check whether it is possible or not. What is the weight of item number 5? చిన్నంట్లో లిస్ట్ లో నోట్ చేయలే 4 units. Leftover space is only 3 units. 13 units are filled out of 16. Out of 16, 13 units are filled already. Leftover space 3 units. But next item, that is X5 item. What is the capacity? Weight of fifth item ఎంత? 4 ఉన్నాయా? Okay, right. 4 it is there, sir. Fifth item is not. So here we can say we try to extend into the fifth item and bag లో ఇంకా space ఉంది. Fifth item place and try చేస్తున్నాం. But there is no fifth item. In this case also you stop the process. There are two cases we are not extending. Here also we are not extending this because next item వేస్తే bag capacity కన్నా మించిపోతుంది. It is exceeds. And it is not exceeding, but no item. So we can say that there are two conditions to stop the process. Either bag capacity is less than the item of the weight of item. So the bag capacity 8 units, we stop it. And here we stopped it. There are no more items. After X4, no items are to place. Still bag low capacity 3 units of space only, but we are not placed. So stop it. Then here in the right side. Okay, X4. X4 M select చేయొద్దు అంటే previous same. But there are two options. X5 may select. X5 may not be selected. X5 select చేస్తే ఏంటి? X5 weight ఎంత? X5 fifth item weight ఎంత? Fifth item. Fifth item weight is not there. But here we can say from this only 8 units are filled in the bag. Still 8 units are there and try to place one more item, fifth item. I'm searching for the fifth item. It is not. So here also we need to stop the process. It is not blocking. Here it is blocking because of దాంట్లో ఉన్న స్పేస్ కన్నా ఐటమ్ స్పేస్ ఐటమ్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది. And in these two cases we have stopped the process because of there is no more further items. So this one, fifth item, it is not there. Here itself stop. Next go back and again go back. Come to this point. Only first item have been placed. Second item is not selected. Second item is not selected means the value is 3 comma 45 as it is. But next again two options. X3 may be selected. X3 may not be selected. If it is selected, already 3 units. What is the third item weight? Third item weight 9.
Previously, already 3 units filled. Total 12 units filled. Previously, we got 45 is the profit. Plus 45 is the third unit. Third item weight. This 45. Right? X4 may be possible or may not be possible. X4 తీసుకుంటే already 2 units filled. Fourth item weight ఎంత 5 units. Bag లో 12 units already అయిపోయింది. ఇంకా 4 units left over. 16 total capacity. 12 units filled. 4 units ఇంకా మిగిలిపోయింది. But నువ్వు select చేసే fourth item weight is 5 units. So we are unable to place. So that's what it is blocked. It is blocked here. For తీసుకోలేం తీసుకోకపోయినా సేమ్ కాస్ట్ దట్ ఈస్ 12,90. But try to select a fifth item. Fifth item was not there. Fifth item is not there. Then here third item is not selected means 3,45. Then here two options. X fourth item may select. X4 may not be selected. If it is selected, fourth item weight ఎంత 5 units. 5 plus 3 8. And fourth item profit 45 plus 10 55. Then next item X5 or try to select. No X5 item. So stop here. X4 not selected. 3 comma 45. Next actually X5. X5 is not there. Then here the right side. X1 select చేయకపోతే still it is 0 0. Still it is 0 0. X1 not selected. Then two options. X2 may be selected. X2 may not be selected. If it is selected, second item weight ఎంత 5 units and profit is 30 units. And if it is not selected, still it is 0 comma 0 only. మీకు అయిపోయింది ఎగ్జామ్ థర్డ్ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేస్తే x3 is equals to 1. First item not selected, second item selected, third item you assume that also selected. X item select చేయకపోతే third item weight ఎంత 9 already 5. 9 plus 5 14 filled. 30 plus third item 45 75. Select for the same cost 5 comma 30. This is X4th item select చేస్తే X4 item not selected. If it is selected 14 units, the fourth item weight is 5 5 units. చేయలేం 5 units కదా 5 already 14 is filled. ఇంకా 2 units ఏ సో ఇంకా ఇది అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ నుంచి సో X4 may be selected, X4 may not be selected. If it is selected, fourth item weight ఎంత 5 units fourth item weight 5 plus 5 10 and fourth item 45. Fourth item 45 కదా 45 40 40. Still 6 more units can place but no items.
This is 5 comma 30 and it is x5 item is not there. So we'll stop here. And still it is again 2 x3 0 x3 1 x3 1 అంటే థర్డ్ ఐటమ్ వెయిట్ ఎంత 9 కామా 45 x4 1 x4 1 అంటే ఫోర్త్ ఐటమ్ వెయిట్ ఎంత 9 ప్లస్ 5 14 ప్లస్ 10 55 so it is 9 comma 45 no more extension as it is 4 items are over then it is 0 again 0 comma 0 x4 1 x4 0 అంటే 0 0 ఫోర్త్ ఎంత వెయిట్ 5 comma 10 stop see here this leftmost here it is blocked this is blocked and it is not blocked this is one solution right and here also one solution that is solution 2 and this is blocked and this is one solution 3 and solution 4 and solution 5 here also solution 6 solution 7 solution 8 solution 9 solution 10 11 0 0 x1 to s12 maximum profit second factor this is the profit here 85 here 75 here 90 for 675 this is 90 now profit our intention is maximum profit this is 75 this is 90 50 45 40 55 45 10 0 so this is the maximum profit అన్నప్పుడు ఏంటి వెయిట్ ఫస్ట్ ఐటమ్ కామా సెకండ్ ఐటమ్ కామా థర్డ్ ఐటమ్ సో ఇది చూడండి x4 0 తీసుకోలే రివర్స్ x3 x3 తీసుకోవాలి x2 తీసుకోలే x1 1 1 0 1 0 as a solution x1 comma x4 x1 photo the same రాదమ్మా x1 comma x4 p has to select then profit is 90 so this is the way an abstract problem by using backtracking can be allowed and it is called state space tree this state space tree after this one more next application graph coloring 15 it ఇట్లున్నప్పుడు చెప్పినాను అనుకో ఇది మార్నింగ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ డోర్స్ చెప్తా ఇది పెట్టు తెలుసా సిచ్యువేషన్ పోయినారు కామన్ వచ్చినారు ఉన్న వాళ్ళకి వినాలంటే ఇరిటేషన్గా ఉంది సఫికేషన్ ఉంది రెగ్యులర్ క్లాస్లో ఎట్లా ఉండదా ఇంకా పైన కదా క్లాసెస్ సఫికేషన్ ఉండదా మనకి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఉంది
గ్రాఫ్ కలరింగ్ లో ఏంటి? General, what is the principle of graph coloring? There is in a graph contain nodes and each node connected with an arrow or a line called as edge. This is called one graph. The graph anocha. This is a graph. A graph nodes are 1, 2, 3, 4. So how many colors required? 3. Anything. This is color 1. నేను ర్యాండమ్గా ఇస్తున్నా చెప్తే ఇంకా ఉన్నాయి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్. ఇది C2. ఇక్కడ C1 usage ఇక్కడ color 1, color 2 and here color 1 again. Can I use a color 1 for this node 3? Why it is no? Yes. Huh? Not same color. పక్క పక్కన వాళ్ళ సేమ్. ఇప్పుడు సేమ్ కలర్ ఉండదు. 3కి నోడ్ 3కి పక్కన ఏం నోడ్ ఉంది? 2 ఉంది, 4, 1 కూడా ఉంది కదా. 1 ఆల్సో కనెక్టెడ్. దీస్ 2 ఆల్సో వి కెన్ సే సైడ్ బై సైడ్. కనెక్షన్ ఉన్నాయి అంటే పక్క పక్కనే. సో C1 C1 రెండు సేమ్ పక్క పక్కన సేమ్ కలర్ అవుతాయి. సో C2 సేమ్ కలర్ అవుతుంది. So with C1 C2 is not possible, then use new color C3. Then here C1 is not possible and C3 also not possible. And you can use T4, but try to use with minimum number of colors. దీంట్లోనే అడ్జస్ట్ చేయండి. అది లేదు అంటే go with a new color. And this number of colors required to make a color the graph is called, what is this? Chromatic number అంటే ఏంటి? Chromatic. What is chromatic number? Most important. General ga objective competitive exam gate exams. What is chromatic number? Number of colors required to make a graph by using graph coloring. How many colors are required? That how many number is called chromatic number. What is the chromatic number of the given graph? అంటే ఈ given graph కి ఎన్ని colors అవసరం? If this is a graph, you can say it is 3. 3 is a chromatic number, right? How many colors are required? What is the chromatic number of this graph? See here, this is for C1. This is C2. This is C2. C1? No C1. Huh? Why this? With respect to this is connected to this node, this node, this node. This is made a color with C2 and it should not be C2. And it is not a colored. So use any one. So as of now, C1, C2. So I'll try to adjust with these two only. Definitely C2 is not possible. I'll go with C1. Right. Then here, C1 is definitely not possible because adjacent of these two. Then C2 because these two are not connected with each other. And here, C1 is there. Definitely C1 is not possible. With respect to this node, this is 2 connected with this. These are C1, and this is C2. One is C2, one is C1. No problem. Two different colors adjacent. For adjacent, one is C2, one is C1. These two adjacent, C1, C2. These two C1, C2. These two C1, C2. These two are C1, C2. Chromatic number of this graph is 2. Right. And
This is a one graph. How many colors? How many colors are required to make a color the graph of each node and such that see here. ఇందాక ఏం చెప్పినామండి? There is listen. మై క్వశ్చన్ అండ్ గ్రాఫ్ కలరింగ్ అన్నాం కదా అమ్మా, లిజన్. ఏమంటున్నా? క్వశ్చన్ వినండి జాగ్రత్త. ఒక గ్రాఫ్ ఇచ్చి దీస్ ఆర్ ద ఏబిసిడి నోట్స్, కలర్ ద గ్రాఫ్ అన్న. కలర్ ద గ్రాఫ్ అన్న అంటే అన్ని నోట్స్ కి కలర్ వేయండి. జస్ట్ కలర్ ఏమని చెప్పా? నువ్వు ఓన్లీ ఆల్ ఏబిసిడిఈకి రెడీ సెట్సా? ఫైల్ మీరు కూడా ఏం ఎగ్జామ్? మిడ్ ఎగ్జామ్సా? నిద్రపోతున్నట్టున్నాను. నిద్రపోతున్నారా? 3 కలర్సా? నేనేమంటున్నా అంటే జస్ట్ కలర్ వేయండి అన్న, కండిషన్ ఏం చెప్పలే. నేను అన్ని రెడ్ 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 యూజ్ చేస్తా. ఆన్సర్ కరెక్టే కదా? గ్రాఫ్ ఇచ్చా, కలరింగ్ జస్ట్ డూ కలర్ అన్న. అప్పుడు మీరు ఏం చేశారు? యూజ్ ఏ రెడ్ కలర్, బి కూడా రెడ్, సి రెడ్, డి ఈ రెడ్, కలర్ అనొచ్చు. అనొచ్చు కదా? ఆన్సర్ కరెక్టే కదా? ఫర్ మై ఆన్సర్ మేక్ ఏ కలర్ అన్నాను ఇక్కడ. ఆల్ నోట్స్ యాజ్ ఏ కలర్. కలర్ చేయమని చెప్పినా కానీ నేనేం కండిషన్ చెప్పలేదు కదా నీకు. అప్పుడు నువ్వు అన్ని రెడ్ యూస్ చేస్తావు, అన్ని బ్లూ యూస్ చేస్తావు, అన్ని ఎల్లో యూస్ చేస్తావు. కరెక్ట్. దట్ ఇస్ జనరల్ ప్రిన్సిపల్. బ్యాక్ ట్రాకింగ్ లో అదే ప్రాబ్లం. బ్యాక్ ట్రాకింగ్ ఆల్ ద పాసిబిలిటీస్, but some conditions. We're imposing some conditions. We'll try to make some conditions. Give the solution, but solution should be like this. And even ఇందాక sum of subset problem లో టేక్ sum of subset problem చేసినామా? ఇందాక ఏం చేసినాం? knapsack problem. maximum profit రావాలి. maximum profit రావాలంటే నేనేం చేస్తా? అన్ని ఐటమ్స్ తీసుకుంటా. మాక్సిమం 5 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. ఈ రూమ్ లో 5 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో నుంచి ఏమైనా ఐటమ్స్ తీసుకెళ్ళు, మాక్సిమం ప్రాఫిట్ వచ్చేటట్టు అని. మాక్సిమం ప్రాఫిట్ వచ్చేటట్టు ఐటమ్ తీసుకెళ్ళమంటే నువ్వు స్పీకర్ తీసుకెళ్తావు, చైర్స్ తీసుకెళ్తావు, మైక్ తీసుకెళ్తావు, అన్ని తీసుకెళ్తావు. అన్ని తీసుకెళ్తావు. కానీ ఒక కండిషన్ ఏం లేదు అక్కడ. బట్ కండిషన్ ఉంది ఒకటి, నువ్వు ఎంతవరకు, నువ్వు మోసేంత వరకే తీసుకుపోవాలి. మాక్సిమం కెపాసిటీలో వచ్చేటట్టు, మాక్సిమం ప్రాఫిట్ వచ్చేటట్టు ఇలా తీసుకోవాలంటే ఒక ట్రాలీ ఆటో తీసుకొస్తావు, అన్ని వేసుకొని పోతావు. అప్పుడు ఓకే, నో ప్రాబ్లం, కండిషన్ సైడ్. బట్ అందుకే ఏం చేసిన ఒక కండిషన్, ఐ ఇంపోజ్ వన్ కండిషన్, టేక్ ద ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ రూమ్, యూ షుడ్ గెట్ ఎ మాక్సిమం ప్రాఫిట్ సచ్ దట్ ద ఐటమ్ షుడ్ బి క్యారీ బై యూ ఓన్లీ. నువ్వు మాత్రమే తీసుకుపోవాలి, లారీ తీసుకురావడం కాదు. అప్పుడు ఏం చేస్తావు? అంత పెద్ద స్పీకర్ ఒకటి తీసుకుంటే అంటే అక్కడే సరిపోద్ది మనకి. ఈ చైర్స్ అయితే కనీసం ఒక 4-5 క్యారీ చేస్తాం, ఆ చైర్ అయితే ఒకటే క్యారీ చేస్తాం. సో ఇన్ దట్ కేస్ అప్పుడు నువ్వు క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది. స్పీకర్ తీసుకుంటే ఎంత ప్రాఫిట్, ఆ చైర్ తీసుకుంటే ఎంత మ్యాక్స్ ప్రాఫిట్. ఇక్కడ 5 చైర్స్ నా కెపాసిటీ, 5 చైర్స్ ఈ తీసుకెళ్తే నా కెపాసిటీ ఎంత, లేదు ఫ్యాన్ తీసుకెళ్తే ఎంత కెపాసిటీ. సో అన్నిటికీ లెక్కలు వేసుకుంటాం, ప్రాఫిట్ 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 ఎంత. సో స్పీకర్ కాస్ట్లీ ఉంది కదా, స్పీకర్ ఐ కెన్ క్యారీ, అండ్ ఆల్సో I can carry fan, I can carry 5 chairs, I can carry that one single chair, I can carry this mic also. All these are carryable, but profit, according to profit, this is least cost. Compare this least cost, least, and speaker is highest cost. So I can carry and get more maximum profit. అప్పుడు స్పీకర్ తీసుకెళ్తా. అక్కడ కన్స్టెంట్. అక్కడ గ్రాఫ్ కలరింగ్ లో ఏమన్నాం? ఒక గ్రాఫ్ ఇచ్చి కలర్ చేయమంటే కలరింగ్ చేయమన్నాను, కానీ ఈ కలర్ వేయాలి, ఆ కలర్ వేయాలి కండిషన్స్ చెప్పలేదు. అన్ని నోట్స్ కి రెడ్ కలర్ వేసేస్తాం. ఆల్ నోట్స్ కలర్డ్ విత్ రెడ్, ఆల్ నోట్స్ ఆర్ కలర్డ్ విత్ ఎల్లో, ఆల్ నోట్స్ ఆర్ కలర్డ్ విత్ బ్లాక్. కలర్ చేయమన్నా చేసినాం అంత. దెన్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ లో అది ఆల్ ద పాసిబిలిటీస్ కాదు, బట్ విల్ ఇంపోజ్ వన్ కండిషన్ దట్ కలర్ ద గివెన్ గ్రాఫ్ సచ్ దట్ నో టూ అడ్జసెంట్ నోట్స్ షుడ్ నాట్ బి సేమ్ కలర్. ఏ రెండు పక్క పక్క కూడా సేమ్ కలర్ ఉండొద్దు, అది కండిషన్. సేమ్ ఎన్పిన్ ప్రాబ్లమ్ లో ఉంది కదా, 4x4 చెస్ బోర్డ్ లో 4 పిన్స్ ని 4x4 చెస్ బోర్డ్ లో పెట్టాలి. 4 పిన్స్ ని 4x4 చెస్ బోర్డ్ లో ప్లేస్ చేయండి అంటే ఎక్కడైనా ప్లేస్ చేయొచ్చు, బట్ అక్కడ దేర్ ఈస్ ఎ కన్స్ట్రెయింట్. ప్లేస్ 4 queens in a 4x4 chessboard such that there is constraints. Those are called constraints
constraints are two types, implicit and explicit constraint. Constraints are also called as bounding functions. So idea bounding function, no two queens are in the same row. No two queens are in the same column. No two queens are in the same diagonal. Then you have to think that such a way no two queens are in the same row, same column, same diagonal. Appudu problem, then you have to think it. If these conditions are not in place, no need of any mind mapping. Just simply Q1, Q2, Q3 ఎక్కడ కూడా పెట్టేస్తాం. There is no logic, no mind usage అవసరమే లేదు. As and when conditions are imposed, then logic should be applied according to the condition, according to the implicit or explicit constraints. And here also same, such that this is a graph and make a color, such that no two adjacent should be in the same color. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? This is color 1. And next, obviously, when we go with a B, it should not be C1. ఎందుకు? పక్క పక్కన సేమ్ కలర్ ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ C1 యూజ్ చేసిన కాబట్టి డెఫినెట్లీ C1 ఉండదు. Then I'll go with C2. అండ్ ఇక్కడ C2 ఉండొద్దు. మరి C1 ఉండొచ్చా? ఉండొచ్చా C1? బట్ C1 ఇక్కడ ఉంది కదా. A అండ్ C కూడా పక్క పక్కనే ఉన్నాయి కదా. కనెక్షన్ AC are adjacent and BC are adjacent. A colored with C1, B is colored with C2. This A comma B are adjacent to C. Then C1 comma C2 is not possible. Then go with a new color as C3. Then D. C. C2. Only C2. C1. Why it is not possible C1? Connected with A. And why not it is C3? C3 also. Then it is C2 or C3. Any one color. C2 and uses ko, C3 and uses ko. Try to make a given graph with minimum colors. As of now, 3 colors you just know, 3 lone adjust chesam. If not possible, then go with the 4th color. But here C2 and C3 or any of the color is okay, no problem. But this one, C3 is definitely it is not possible. And ఇక్కడ C2 యూజ్ చేస్తే C2 కూడా యూజ్ చేయదు. కాబట్టి C1 అంటాం. ఇక్కడ C3 అయినప్పుడు ఇక్కడ C2 కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ C2 తోనే కంప్లీట్ చేస్తే then this is the way we need to given graph should be colored. Then how many colors are required? 3 colors. That is called chromatic number. Most important, what is chromatic number? Graph color shading under this write one point. రాసుకోవాలి ఒక లైన్ రాయండి. Let capital G be a graph BE. Let capital G be a graph, B ante BE. Be a graph consisting of set of vertices and set of edges. Consisting of set of vertices and set of edges. And let M, small m, let M be a given positive integer. And let M be a positive integer. Be a positive integer. Full stop. We want to discover whether the nodes of the graph, capital G, whether the nodes of the graph capital G can be colored, really, can be colored in such a way that no two adjacent nodes. ఇక్కడ వాటర్ ఉందామా? వాటర్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. వాటర్ ఉందా? బాటిల్ కావాలి. No two adjacent nodes have the same color.
Node 2 adjacent nodes will have the same color. Have the same color at YT. Same color at only M colors are used. At only M colors are used. M colors are used. అంటే ఆ గ్రాఫ్ ని కలర్ చేయడానికి పక్కపక్కన సేమ్ నోట్స్ సేమ్ కలర్ ఉండదు అండ్ ఓన్లీ ఎం కలర్స్ తోటే అయిపోయింది అది. అటు ఎం మేబీ 1, 2, 3 ఎన్ని కలర్స్ అని అవ్వచ్చు. దెన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కాల్డ్ then this problem is called M coloring problem. M coloring problem. And this problem is called M coloring problem. Next point, write down the most important. The minimum number of colors. Write down important point. The minimum number of colors. Minimum number of colors required to color, required to color the graph. Required to color the graph. The minimum number of colors required to color the graph is called its chromatic number. It's called its chromatic number. Is called its chromatic number. Note on this graph. Note on this graph. This is a figure 1. Note down. Note on this. Note on this. All these 1, 2, and minimum colors. Chromatic number is chromatic number C1, C1, C2. For this chromatic number is 1, 2. For this graph is 3. The minimum number of colors required to color the graph is, that minimum number is called a chromatic number. ఒక గ్రాఫ్ ని విత్ మినిమం ఎన్ని కలర్స్ యూస్ చేస్తామో దట్ మినిమం నంబర్ ఇస్ కాల్డ్ క్రోమాటిక్ నంబర్. కాంప్లెక్సిటీ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ అక్కడ అంటే డెరివేషన్స్ ఆ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎట్లా వచ్చింది? అవును, ఇప్పుడు మీరు చూసే టైం కాంప్లెక్సిటీ ఎన్ లాగిన్ ఎలా వచ్చింది? అవి శాంపుల్ పర్ లూప్ పై లూప్ చెప్తా. ఫస్ట్ అవర్ NP complete, NP hard relations followed by Cook's theorem. చాప్టర్ క్లోజ్. ఇట్లా సగం 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 మంది బయట సగం ఇక్కడ ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళకి సగంకి ఫ్రస్ట్రేషన్, ఇరిటేషన్, సఫికేషన్. సో నేను ఇప్పుడు 58 మీకు అంత ఫ్రెష్గా చెప్పిన 50% అర్థమవుతుంది మీరు ఫ్రెష్ మైండ్తో ఉంటే. ఈ సఫికేషన్ ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉంటే ఏం అర్థం కాదు. అదే చెప్తాం కాబట్టి అటెన్షన్ ఇంపార్టెంట్. దానికి నోట్స్ రాసుకొని ఒకసారికి 4 సార్లు సవాలు ఇవ్వాలి. ఒకసారి వింటే అర్థం కాదు, అర్థమైనా కాసేపే ఉంటుంది, మళ్ళీ నువ్వు రాస్తే ఏం అర్థం. 15 ఆ టాపిక్ అలాంటిది కాబట్టి జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఒక ఇల్యూజన్లకు పోవాలి, అర్థమైంది అనుకునే ఇల్యూజన్ పోవాలి, నోట్స్ తీసుకొని చదవాలి, అప్పుడు మరి అర్థమయ్యాలి.
నువ్వు ఎంత రాసినా అది అక్కడ 60-70% ప్రజెంట్ చేస్తాం. ఆ టాపిక్ అట్లా ఉంటుంది అంతే. కాకపోతే ఓన్లీ 2-3 టాపిక్స్ ఇంపార్టెంట్. Note down this map. This is one map, like your state map, world map. 1, 2, 3, 4 are the like your in the state districts. బాబు లాస్ట్ అమ్మాయి మీరు వింటున్నారా? ఈ క్లాసేనా? సో దిస్ ఈస్ వన్ మ్యాప్, లైక్ యువర్ స్టేట్ మ్యాప్. ఒక స్టేట్ మ్యాప్ ఇచ్చుకోండి. వీ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ కలర్. మీరు ఏ స్టేట్ మ్యాప్ కానీ ఇండియా మ్యాప్, వరల్డ్ మ్యాప్ తీసుకుంటే adjacent state, adjacent country, adjacent district are not same color. So check చేయండి మ్యాప్ లో. If it is a state map, two adjacent state districts are not same color. And India map తీసుకుంటే two adjacent states are not same color. So to make the color, first of all convert into a graph. We know graph coloring. So first one, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5. So one is adjacent to, then adjacent to 1. This is like one state. 2, 1 to adjacent ena, then make one connection. 1, 3 కూడా adjacent. 1 కి 4 కూడా adjacent. 1 కి 4 adjacent na. 1, 4 adjacent. 1 కి 5, 1, 5 is not adjacent. Then go for the second node. With respect to 2 and 1 connected, adjacent. 2 and 4 also adjacent. 2 and 3, 2 and 3 also adjacent. 2 and 5 also adjacent. 2 over. Next third, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5. 3, 1 adjacent. Then make a connection already there. 3, 4 also adjacent. 3, 5 it is not adjacent. And over. Next 4, 4, 1 adjacent. 4, 1 adjacent. 4, 2 also adjacent. 4, 3, 4, 5 also adjacent. Then with respect to 5, 5, 1 no connection. So 5, 1 no connection. 5, 2 connection, it is adjacent. So there is a line between 5, 2. 5, 2, 3 no connection. Yes, it is not adjacent. 5, 4 it is adjacent. This is a graph. Means to make any of the state map, to color that, first convert into a graph. Then you use colors. This is C1, same coloring the graph. And this C2, and for this C1 not possible. C2, C1 not possible. 1, 4 connected. C2 no. If these two are not possible, then go with a new color, third color.
And here C1 not possible, C2 not possible, C3 also not possible. Then C4. And this C4 not possible, C3 not possible. Here it may be a C1 or maybe a C2. See here, this is a graph corresponding. Actually, the map is converted into graph. Graph convert చేయాలంటే each 1, 2, 3, 4 assume that there is a ఇట్లా గ్రాఫ్ చేయాలి ఏదైనా ఇవ్వండి ఇలా ఇచ్చిన మ్యాప్ 1, 2 వీళ్ళు మెన్షన్ ఏబిసిడి దీన్ని గ్రాఫ్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి మ్యాప్ ఇస్తే గ్రాఫ్ కన్వర్ట్ చేయాలి మీ ఏంటమ్మా చెప్పు నీ డౌట్ ఏంటి మ్యాప్ ఇస్తే ఉమ్, అదే చెప్తుంది లైక్ దిస్ ఇస్ ఎ మ్యాప్ ఇది అనుకోండి సో 1, 2, 3, 4, 5 అజ్యూమ్ దట్ దెర్ ఇస్ ఎ నోట్స్ ఫస్ట్ 1 కి అడ్జసెంట్ ఏమున్నాయి 2 అండ్ 3 సో 2 అండ్ 3 ఓవర్ దెన్ 2 అడ్జసెంట్ 1, 3, 4 3 2 adjacent 1, 3 and also 4. With respect to 3, 1 already there, 2 already there, 3 to 4 also adjacent, 3 to 4 also, 3 comma 5 also adjacent. Next with respect to 4, 4 to 4 3, 4 to 4 3, 4 5, 4 5. Listen. With respect to 5, 5 is connected to 3 comma 4, 3 and 4. Now it is a graph. మళ్ళీ దీని గ్రాఫ్ కి మనకి కలెక్ట్ చేయడం వచ్చు కదా C1, C2, C3. సో ఇయర్ హౌ మెనీ వాట్ ఈస్ ద క్రోమాటిక్ నంబర్ as 4. Same way this one, right? Note on this map. This is a map. Don't ask which state and which country. Just assume that this is a map. Try to convert it into a graph. Tell me the chromatic number. There are 6 stations. Convert into a graph and tell me the chromatic number. ఫ్యాన్ కింద కూర్చున్నాం హ్యాపీగా డైలీ ఎట్లా కూర్చుంటాం ఇట్లా